హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది లైవ్ స్ట్రీమ్. ఇవాళ ఈ లైవ్లో మనం ఏంటంటే మనం దాని ఏమంటారు ఆర్కాన్ కాస్ట్ యొక్క యాక్ట్ 5 అయితే పూర్తి అయిపోయింది. సో ఇవాళ మనం బెస్ట్ టైం స్టోరీ అయితే అయిపోతే చూడబోతున్నాం అనమాట. ఈ క్వెస్ట్ చూద్దాం. దీని తర్వాత నేను అట్లా అనుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఇంకా స్టోరీ క్వెస్ట్లు వేరే చాలా ఉన్నాయి, కానీ నేను అట్లానికి వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ టైం గెన్షన్ చేసేప్పుడు. కానీ నెక్స్ట్ లైవ్ గెన్షన్ చేయను నేను, ఎందుకంటే ఇంకా వేరే గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇంకా లైవ్లోకి వస్తాం. హలో యూ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. Hello, Yana. Okay, please. Welcome to the live stream. That has your names written all over it. In fact, I'd even go so far as to say you're the only ones for the job. The only ones for the job? Huh. If our help is really that important, it's probably some Archon class commission, right? చేస్తాను, అది అందుకే నేట్లని అప్లై చేయని ఫస్ట్ మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి దాని తర్వాత అప్పుడు మనం నేట్లని క్వశ్చన్ అనేది మొదలెడదాం. The Adventurers Guild doesn't employ that kind of classification system. She is not Purina. This commission is also probably tan not peru nearly as intimidating as what Catching you're anamata. expecting. Catching. All it asks us to do is to find a missing person. Huh? Then why did you say we were the only ones for the job? I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. Well, that's us for sure. Flattery will get you everywhere. All I'm asking is for you to give it your best shot. Okay. If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about canceling the commission. Okay, so who are we looking for? And what is it about this commission that's made it so hard to complete? This commission was jointly issued by the residents of Vimara village. They say one of their own villagers has gone missing. But the problem is, they don't know the missing person's name. They can only provide information about his general appearance. They're all from the same village, but they don't even know his name? If so many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villager doesn't exist at all. Could it be some sort of a prank or something? Unlikely. Several villagers came by to issue the commission, and judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. Besides, putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. In any case, it would probably be best to go to Vimara village and ask around first. The Adventurers Guild does have some information on hand, but I would say anything you can learn directly from the villagers would be far more reliable. The best way to avoid misdirection is to go to the source. All right, then, let's go. I'm starting to get really curious about this whole thing. మనం కూడా క్యూరియస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే స్టోరీలో మనకు ది వన్ అండ్ ఓన్లీ మ్యాన్ డానియల్ సెల్ఫ్ వస్తాడు, వచ్చి మనకు కొన్ని ఒక లోవర్ బాంబ్ వేసి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట.
నిజమే. ఈ గేము ఓ మాదిరిది కాదు. ఒకసారి దిగితే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిన ఊబులాంటిది. వచ్చిన టెలిపోర్టేషన్ పాయింట్ ఉంది కదా. బ్రో యూవి బ్రో, నేను ఇప్పటిదాకా నీ లాగిన్ చేయడానికి ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసింది తెలుసా? అది ప్రతిసారి అకౌంట్ లేదు పాస్వర్డ్ చొప్పని వస్తుంది. ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లేదు. We made it to Vamara Village! Why don't we talk to some of the villagers to learn a little bit more about the missing guy? నువ్వు తప్పు చెప్పావు If లేకపోతే this నేను commission తప్పు is కొట్టా really నాకు as అర్థం కావట్లేదు. challenging as Catherine made it out to be, we're gonna need to carry out a very detailed investigation. నా వైపు నుంచి అయితే ఎటువంటి తప్పు లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. నేను అంత కరెక్ట్గా కొట్టాను. నాకు ఏమవుతుందో తెలియదు, మరి అది ఏదైతే తప్పు అని వస్తుంది. Hello there. You looking to buy something? I do business in this area. నాకేం కొన్ని Oh, ఉద్దేశం లేదు సార్. no, we're adventurers. Catherine sent us to look into a commission here in Vamara Village. Yes. Ah, so you're here about that then. Ah, you're not the first, that's for sure. We've certainly made a lot of trouble for you all. To be honest, we aren't holding out much hope. Many adventurers have made their way out here, confident they'd be able to help us, only to leave soon after with nothing to show for their efforts. We've pretty much had it up to here in questions, and the area around the village has practically been overturned in search of clues. But no one has been able to make any headway. So, this person we're looking for, what's his name? Where did he live? Does he have any relatives? అసలు వాటి మీద ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. No, I really have no clue. అదే కదా. I couldn't tell you. Okay, guess you are really sick of answering questions. వాళ్ళ దగ్గర అసలు వాడికి ఏమీ తెలియదు, కానీ మా బతకాలంటారు. ఇది ఎక్కడికి వస్తే ఇది. I'm sorry. I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions. So these 3 questions are no go there. I know it may seem like we don't have anything to offer by way of information, but I promise you, we all have a very strong impression of him. When you live in the same village as someone, you develop a lot of memories together, you know? Yeah, I know. We just don't know the specifics. Maybe we did at one point, but that information is long gone by now. At least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only logical conclusion. All right, specifics aside then, what kind of person was he? Young guy, in his early 20s probably. Incredibly kind sort of person, always willing to lend a helping hand. I'd chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Very interesting guy, that one. Now that you've started talking about him, you don't seem nearly as down in the dumps as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. Yeah. But of course, everyone in the village is pretty fond of him. We wouldn't have issued that commission otherwise. There aren't many young people like him nowadays, so genuine and pure. To think that he just up and disappeared one day. I just hope nothing bad happened. Could So he have ఏమైందిరా just వాడికి? moved away without telling anyone? అదే అలా అయింది ఏంటి? No, he's not the type to leave without saying goodbye. And anyway, moving away without being seen by a single person in the village? There's no way he would have been able to manage that. Huh. All right, thanks for the information. We're gonna go ask around some more. Hmm. ఇప్పుడు ఆ ముసలి తాతను అడగాల కదా, తాతగారు. తాతగారు, హలో. It's that guests I hear. Hi, Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. అమడియా. So that's what brings you to Really these cheap. parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you.
With your help, I trust that young man's case is in good hands. Could you tell us a bit about him? Of course. I'm happy to help any way I can. ఓకే With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appearance. But I do remember hearing the sound of his voice. Not recently, of course. That loss has left me feeling quite empty. I don't think his parents are still living in the village. But somehow he never seemed lonely. In fact, he was usually the one offering companionship to others. He would often take time to visit the elderly or play with the orphans in the village. నేను అర్థం కాని మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆడు ఈ విలేజ్ లో పుట్టినట్టు ఉన్నాడు వీడు And మాట్లాడుతుంటాడు whenever someone Yeah, had అది something గుర్తులేదంట. on their mind, he was there to listen with open ears. He always knew just what to say. సంథింగ్ ఫిష్ ఈస్ గోయింగ్ As the village chief, I owe him many thanks. Helping villagers navigate difficult moments in their lives should have been one of my responsibilities, but he was often the one rising to the occasion. Wow. He seems like such a nice and gentle person. No wonder his disappearance affected you all so much. నిజమే But, you wouldn't happen to know any details about his name, address, or family situation, right? I'm ashamed to admit it, but I just can't remember. No matter how you look at it, I should know those things. But for some reason, no matter how hard I try to remember, the information just doesn't come. Perhaps my age really has caught up with me this time. ఏంటండి ఒకసారి ఐఎమ్ థింకింగ్ టు బిల్డ్ కేచింగ్ నేను కూడా బిల్డ్ చేయాలి కేచింగ్నే కాదు ఇంకా నాకు కాదు వచ్చాడు కదా వచ్చా ఆయన కూడా బిల్డ్ చేసి మొత్తం టీం అంతా ప్రాపర్గా బిల్డ్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో వెళ్ళడానికి ఉంటుంది It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. కానీ ఇప్పుడు చేద్దామంటే అది పని అవ్వదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం లైవ్లో ఉన్న స్టోరీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మరియు కొన్ని సమ్ రీజన్స్ వల్ల ఇది నా కోఆప్ అనేది బ్లాక్లో ఉండిపోయింది దానికోసం ఏ కష్టాలు చేయాలో నాకు ఇంకా తెలియదు చూడాలి There's probably more to this case than meets the eyes. Paimon thinks so too. Like, the name thing. It's so weird that no one remembers his name. ఎందుకంటావు And nobody has been able to tell us anything about his family or where he lived. It's like this guy's been erased from reality or something. I would say it's more likely. Wait, so you're saying it's not that he's been erased necessarily, but more like he never existed to begin with? Okay, Paimon's gonna need some time to process that one. Someone who only exists in people's memories? Like some sort of mark. You two are the adventurers who just arrived, right? You're here for the Vamara Village Commission? అది ఈ వీడియోలో త్వరగా అయిపోయింది అనుకో తీసేద్దాం అప్పుడు మనం వెళ్ళి బిల్డింగ్ చేద్దాం ఓకే అవలేదు ఈ వీడియో అంతా ఇంకా క్వెస్ట్కే Yep, sure are. We were just looking into the case. I'm so glad to hear that. Thank goodness you haven't given up. I've been so worried the Adventurers Guild might cancel our commission. My name is Atosa, by the way. I grew up here in Vamara Village. Anyway, Hi, I just Atosa. wanted to say, please keep searching for a missing villager. I'm begging you. You have to find him. అసలు అది ఎవడో తెలియకుండా ఎలా కనిపెడతాం Yeah, no need to worry. We'll give it our best shot. So, were you close to the missing villager? Are there any leads you can give us? I'm not sure this counts as a lead, but follow me. There's a place I'd like to show you. ఓకే చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్దాం ఇటా పైనుంచి అనుకుంటాం All thanks to Lesser Lord Kusanali that we now enjoy good health.
మనం కావాలనుకుంటే కాజు డిపిఎస్ కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ అది బిల్డింగ్ టీం లాంటివి కష్టం. ముందున్న టీంని చూసుకోవాలి. Is this the place? Under this tree? Yep. I know it doesn't look like much, but this place is very meaningful to me. It's so full of memories. We used to always sit together under this tree and talk. Sometimes we would look up at the clouds in the sky or stop to feel the wind against our skin. We could sit there for hours at a time, never realizing how long it had been. I was actually adopted by the people of Vamar village. The forest rangers found me in the woods as a child. I was surrounded by such good people, and growing up in the village was so lively. Still, there were times when I couldn't help but feel incredibly alone. Alone? ఏంటి దిస్ ఆర్కాన్ టేక్ 150 minutes, స్పీడ్ రన్ టేక్ 150. స్పీడ్ రన్ చేయలేం గురు, ఎందుకంటే స్టోరీ మొత్తం తెలియదు కదా. ఇది నాకు స్టోరీ మొత్తం తెలిసిపోయింటే స్పీడ్ రన్ చేసేవాడిని, అది కదా తెలియాలి. How should I put it? కాదు డిపిఎస్ ఏదో జోక్ గా మన వల్ల Or when బిల్డింగ్ you లాంటి have good news to share, you always want to talk about it with somebody. But for the longest time, I didn't know who I could talk to or if I should say anything at all. Everyone has their own problems to deal with. Even if I might want to confide in others, I don't want to become a burden. ఐ థింక్ ఐ గెట్ వాట్ యు. Really? You know exactly how I feel? I used to have someone like that, a family member that I could talk to no matter what. Aww. Wow, that sounds really nice. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, I guess you could say that to me. He felt like both a family member I could rely on and a friend who could really understand me. నాకు అర్థం కావట్లేదు, అంత గంటలు గంటలు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నా అన్నాడు, పేరు గుర్తులేదు నీకు. No matter what came my way, I knew I could always talk to him. He was so thoughtful and pure, and patient too. Whenever I talked to him, he would always seem so interested, as if the things I was describing were just as important to him as they were to me. Ever since he disappeared, there's been so much I wanted to tell him. No, none of those things matters now. I just really want to see him again. Wow. You two must have been really close. Did he ever tell you anything about himself? అదే ఏదని చెప్తే క్లూస్ బట్టి వెతుకుతాం. He mostly just talked about interesting things he saw around the village. He'd share a lot of his own wild ideas as well. అయ్యి అది క్యాటరింగ్ ఇంకా అంతే బ్రో. అది ఏంటి ఆర్టిఫాక్ట్ ఫార్మింగ్ అంటే రకం. Oh, right! I did ask him about his parents once. But all he said was, they're not here anymore. I didn't know whether that meant they had left the village or passed away, and I didn't want to pry. అదే కదా నేను అంటుంది, అదే నెల నెలలకు వచ్చిన కష్టపడి చేసిన వాళ్ళకి కామెంట్కి ఆర్టిఫాక్ట్ సరిగ్గా రావట్లేదు దీనికి. అయినా గెన్షిన్ కొత్తగా అప్డేట్ ఇచ్చింది కదా మనకు, స్టాట్స్ చూసి Still not చూసుకునేలాగా. much to go off of. మరీ అంతలా కాకపోయినా సరే యూజ్ అవుతుంది Look at వస్తుంది. me. Talking your ear off and still nothing to show for it. I'm sorry I wasn't more help. The last time I talked this much in one go was when we were still together. హాయ్ రోలక్స్ తెలుగు గేమర్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. Come to think of it,
Every time we talked, it always seemed to be around dusk, just like right now. Time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Well, time always seems to pass slower when you're relaxed, right? What's wrong, Traveler? It's always the same time of day. This is definitely not a regular missing person case. What Atos just told us about time could be the key to unraveling this whole mystery. ఏంటో మనం టైం ట్రావెల్ చేయమంటావేంటి? Hey, look at those hilly trails over there. నేను Doesn't it గెన్షిన్ seem like ఇంపాక్ట్ they're acting a ఆడక little చాలా మంత్స్ strange? అయిపోయింది. నేను గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఆడతలేదు, ఈ మధ్య మొదలెట్టిన నేను కూడా కొత్త ప్లేయర్ నేను. అయినా అట్లా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. The Abyss Order. Could they be the ones behind all of this? Uh-oh, we've been spotted! Quick, get ready to fight! వేరే గేమ్స్ స్ట్రీమ్ కోసం అని గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ అని ఇన్స్టాల్ చేశాను. అది అండర్స్టాండబుల్ పాయింట్. అది ఏ గేమ్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద గేమ్సా, ఎక్కువ జీబీ ఉన్నావా, లేకపోతే ఎక్కువ గేమ్సా? లైక్ సేమ్ ఇలా గాచా గేమ్స్ లాగా ఏంటి, హాంకైస్, స్టార్ రైల్, లేకపోతే వదిలింగ్ గేమ్స్ లాంటిదా? ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కొట్టాలా? సరే ఇక్కడ Speed of light! Hey! Power that ended high shot! Don't blink! Propagate! Scatter! ఓకే ఇక్కడ Wind, hear me. Incoming! With sword comes shadow! Germinate! Don't blink! Hey! Speed of light! ఓకే. Thank you so much. I wasn't expecting నేను monsters to show up. 55లో స్టాప్ If you చేశాను. hadn't been here, I'm not sure హైదరాబాద్ what నుంచి I would have నేను done. ఆడలేదు. అంటే ముందు గోస్ట్ ఆఫ్ ట్యూస్వామి, డేస్ బోర్న్, హారిజన్ జీరో, డౌన్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆడి అలా సైడ్ పెట్టాను. అలా స్టార్ట్ చేస్తా.
స్టార్ట్ చేయి బ్రో. మళ్ళీ దాన్ని ఏమంటారు, నేట్లోనే వచ్చింది కొత్త కొత్త రివార్డ్స్, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. స్టార్ట్ చేయి బ్రో. ఐ మీన్ నీ దాంట్లో స్పేస్ ఉంటేనే, నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే. ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే నీ ఇష్టం అది. నేను పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ ఆడాను నువ్వు. It was no trouble. బ్రో నా దగ్గరది ఏ క్యాటరీకి సరిగ్గా ఆర్టిఫాక్ట్స్ లేవని తెలిసి నీకు మళ్ళీ జీన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ చూపించమంటున్నావు. Now that I think about it, the hilly trolls around Vimara village have been a lot more active lately. They seem agitated and would often attack anything in sight. Chief Amadea doesn't allow the children to play in the area around the village anymore. అయినా బ్రో రోలెక్స్ బ్రో, నువ్వు అన్ని గేమ్స్ నీకున్న ఫేవరెట్ గేమ్ ఏంటి? Maybe the Abyss Order really is involved. Well, నేను we అంత should పెద్ద head back గేమర్నే and check కాదు, out నాకు the పెద్ద గేమ్స్ situation in Vimara ఎక్కువ village just in ఎక్స్పీరియన్స్ case. లేదు. If the Abyss Order is plotting something that could spell trouble for the villagers. అయినా చాలా గేమ్స్ ఆడాను పెద్ద పెద్దవి. నేనైతే ఇంకా గెన్షిన్ అలాంటి చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడుతున్నాను. మేము నేను పెద్ద గేమ్ అని కూడా కాదు, ఈ మధ్య మొదలెట్టిన గేమ్ కూడా. Wait a second. The person! It's Dainslev! వచ్చాడు మనోడు వచ్చాడు, డానియల్ సెల్ఫ్ వచ్చాడు. వచ్చి మనకి ఇప్పుడు లోర్ ఇస్తాడు అనమాట. Ah, it's you two. గాడ్ ఆఫ్ వార్ మంచి గేమే. Oh, a friend of yours? నేను ఆడాలి, ఫ్యూచర్లో ఆడతాను. ఈ ఛానల్లో మనకు కాస్త Well, ఫ్యూచర్లో I'll leave you all to it then. మంచి We సబ్స్క్రైబర్స్ should పెరిగి head back to the లేదా village మనకు and టైం check బాగా up on Chief ఉన్నప్పుడు Amadea ఏదో and the టైంలో others anyway. గాడ్ ఆఫ్ వార్ ట్రై See you చేస్తాను. later. స్పైడర్ మ్యాన్ అవి స్పైడర్ మ్యాన్ గేమ్ మనకు పెద్ద తెలియదు గురించి, కానీ గేమ్ ఆఫ్ టుషియామి కాస్త తెలుసు. Yep, see you later, Atosa! మంచి గేమ్లే అన్ని. అలాంటి గేమ్లు ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా గెన్షిన్ లాంటి గేమ్లు పక్క ఉండాల్సింది. మరి Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal, or intentional for that matter. As Too long bad, as Tanabu. you and I are both in pursuit of the Abyss Order, we're bound to cross paths. చూస్తా అప్పుడు ఒకసారి లైవ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం చూసాను. Now explain the monsters you were fighting గుర్తులేవు just మరి now. ఏం గేమ్స్ ఉన్నాయో. Naturally. Hold on. Are you not here for the same purpose? No matter. It may have taken you a while to catch on, but I'm sure you've also realized by now that there's something strange about this place. The Abyss Order is most certainly planning something in this area. Or worse, చాలా గేమ్లు ఆడాను నువ్వు. their plan could already be in motion. అందులో చాలా వరకు గేమ్లు నాకు తెలియదు కూడా, అన్ని గేమ్లు ఆడు. So you think the Abyss Order is behind the hilly trail activity in the area? As things I mean, stand, నువ్వు ఎప్పుడు I ఆపేసావు highly doubt కరెక్ట్గా? that is their primary motive. ఏంటి I would దాని అంటారు, imagine the increased hilly trail activity is ఫౌంటైన్ merely a ఆర్కాస్ట్ రాకముందా byproduct of వచ్చిన whatever it తర్వాత? is they're really trying to accomplish. Still, the hilly trail activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to protect them is by figuring out what the Abyss Order is truly planning. That is how we prevent further tragedy. And you shall have them. I never intended to hide anything from you. Don't worry. There should be ample time to talk. Ah. So that was the commission that Sorry, brought you then. here to Vimara village. గేమ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఆడుతా. అయ్యి బాబోయ్,
ఓజీ ప్లేయర్ అయితే. Someone who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. I would agree that it's unlikely you have a simple missing persons case పెద్ద on ఓజీ your ప్లేయర్ hands. ఉన్నారు బ్రో. However, any possible connection to the Abyss Order is still unclear. నేను యాక్చువల్లీ ఈ గేమ్ అనేది ఒక It ఇయర్ appears క్రితం all we have ఇన్స్టాల్ by way చేసి of clues is ఆడాను. increased hilly-churl activity. అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ప్రతి certainly not much స్టార్ట్ to go రావడం off ఎలా of. ఉంటాడు బిగినర్స్ అలాగే ఏం గురించి ఏం తెలదో అలా వచ్చి చూసాను. Right! That Machindi. mysterious voice he heard in his sister's memory. The one who called himself a sinner. కానీ Who is he? కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అదే అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి వాటి వల్ల డిలీట్ చేశాను. ఇంకా నాకు ఎప్పటికీ రిగ్రెట్ అనమాట ఏంటంటే గెన్షన్ అప్పటి నుంచి ఒక్కరోజు అనేసరి రోజుకి ఒకసారి నేను స్టోరీ చాలా వెళ్ళిపోయేది, క్యారెక్టర్స్ బోల్డ్ ఉండేది అన్న ఫీలింగ్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది నాకు. Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? ఓ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హర్. I sense hesitation in your words. After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. There's still hope for the two of you to reconcile. Irreparable damage has not yet been done. The sinner you wish to know about, his situation is different. నేను He and his కరెక్ట్గా ఇప్పుడు fellow నుంచి ఆడుతున్నా sinners have నాకైతే long గుర్తులేదు. betrayed me, and long betrayed their nation. నాకున్న పెద్ద ప్రకారం చూసుకుంటే నేను గెన్షిన్ ఆడింది సెకండ్ యానివర్సరీ టైంలో, His name ఫస్ట్ is టైం ఆడింది. Vedrfolnir, the visionary. ఆ టైంలో ఏ మ్యాప్ వచ్చిందో ఏంటో చదువు మాకు. I'm loath to admit it, but he is also my kin. ఈ నిజమా అంటే పెద్దగా My older చాలా brother. టైం అయింది. Your brother? There's still hope for the two of you to the sinner you wish to know about. His name is Vedrfolnir, the visionary. విషనరీ. ఈ విషనరీ అది ఎవరో There were చైల్డ్ five గడ్ of మాస్టర్ them, చెప్పింది కదా, the five Sekiri. sinners of Kanria. 5 sinners. The wise Roptatir, the visionary Vedrfolnir, Gold Rhindaughter, the foul Sertologi, and Rehir of Solnari, Rerir. రైన్ డాటర్. No ఎక్కడ matter అన్నా how పేరు మనకు eroded గుర్తులేదు. my memory may become, I will never forget their names. అది అందరికి తెలిసిన One ఫ్యాక్ట్ ఎప్పుడు అది. I shall have my vengeance. ఎంతలా కుక్ చేసిందంటే సీనియర్ అండి, మొత్తం సీనియరా బూడిద అయిపోయింది అనమాట. Wait, some of those names sound really Ashes. familiar. Rhindaughter is the one who created Albedo. Sertologi is Skirk's master. అదే And the కదా. one we just learned about, Dane's brother, Vedrfolnir. If he was the voice of the sinner, then the one who inspired Clotar to create the Abyss Order was him. If this is true, then the stone slates we found in the ruined fountain, the once outlined fountain prophecy, that is likely well reference doing as They well. were once people of great esteem in Kanria, those who carried the hopes of the nation. They were the best of their Raiden peers, Shogun అంటే Raiden Shogun. outstanding in their respective fields. The 6 of us, together. We should have been the ones to prevent the disaster. The ones to stop the Vinster King from continuing to rock the foundation of the world. Winchester King. Yet, deep within, the 5 of them craved something more. They could not resist the call of the Abyss, and divided among themselves a power that could destroy the world. So they became sinners, but also transcendent beings, each in possession of world-shattering power. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది గాడ్స్ అందరూ ఎందుకు కంట్రీ మీద అటాక్ చేశారు. And when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy. And for that,
They shall never have my forgiveness. నాకు ఏంటి నీకైతే గుడ్ లక్, నాకైతే If they are not stopped, రైట్ అండ్ షో the day రావడం is కష్టం. sure to come 50-50 when they కదా. will also betray the entire world. First we have to talk about this. Of course. As I said, I never intended to hide anything from you. So, Dane, what have you been looking into all this time? I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. By retrieving the eye of the first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Paimon remembers! Weren't they going to use it to corrupt Osile and make a god or something? అదే Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. The eye was integral to their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. టెల్ మీ వై ఆర్కాన్స్ అటాక్ సార్. ఏ There are అటాక్ many చేశారు? signs pointing to that effect. కాండ్రియనా? నాకు వచ్చిన ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఆ కాండ్రియాలో 5 సెన్నర్స్ ఉన్నట్టు చెప్పాడు కదా, వాళ్ళకున్న పవర్ని మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం నాశనం చేసే పవర్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఈవిల్ పవర్ సెలెస్టియా చూసి వాళ్ళు పంపించింది ఆర్కాన్స్ని. వీళ్ళు మొత్తం కాండ్రియాని నాశనం చేసింది వాళ్ళ గురించి. వాళ్ళేంటి ఏం పట్టించుకున్నారా? లేదు, వెళ్ళిపోయారు. అది మ్యాటర్ నాకు అర్థమైనది. Then, what should we do? It's not too late, is it? Our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Then, what should we do? Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the ley lines in some way. The ley lines? Traveler, you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the ley lines in that area were unstable. ఏమో అన్నోన్ కూడా ఎవరో మాకు తెలియదు ఇప్పటిదాకా. నీకు తెలుసా? నీకు తెలియదు. ఏమనంటే ఏమంటావు? పైవన్ అంటావు. My recent ఎవరికి తెలియదు investigation ఎవరో. has shown that Genshin Abyss Order activity in a creators కాదు తప్ప particular area టీంకి. is usually followed by a series of issues with the ley lines. And one of the things that flows through the ley lines are memories. Wait, అది రేడియన్ షో. our commission here in Vimara Village. The person who seems to exist only in people's memories. Could it be connected? యా అదే ఉండొచ్చు. Memories, ley lines, the loom of it. The missing person that doesn't seem to exist. What's the connection between all these? It's certainly possible. I'll join your investigation tomorrow. This missing persons case could very well turn out to be the key to unraveling these mysteries. Well, if we're teaming up with Dane again, we're gonna need all the energy we can get. Let's try investigating somewhere a little further away tomorrow. బ్రో గెన్షిన్ కమ్యూనిటీలో పనిచేసేసి గెన్షిన్ టీంలో ఒక పాట, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సీక్రెట్గా పోయి కొట్టేసావు. అంత కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నావు పైన వెళ్ళని. Oh, so tired. Paimon used way too much brain juice yesterday. It's all Dane's fault saying all that complicated stuff. Well, let's go find Dane. We've got a lot to do today. ఓకే, ఇందాక అడగకపోతే జీను ఒక ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని చూపిస్తా. నేను జీన్కి ఆర్టిఫాక్ట్స్ పెద్ద పట్టించుకోలేదు, చెప్తాను ఏమో ఇచ్చి పడేసాను అంతే. చూసావా అన్ని జీరో ఉన్నాయి. నేను జీన్కి అసలు ఏం పట్టించుకోలేదు, వాళ్ళు చూసాను అంతే. ఇదేంటిది?
ఇక్కడ ఎనర్జీ రేంజ్ హెచ్పి ఇది, అటాక్ క్రిట్ రేట్ ఇది, ఎలిమెంటరీ మ్యాచ్ డిఫెన్స్ అటాక్. ఇదేంటిది అక్కడ ఉంది 4 స్టార్ అటాక్ డిఫెన్స్ ఎలిమెంటరీ మ్యాచ్, హీలింగ్ బోనస్ ఇది. మొత్తం చూసుకుంటే ఇది క్రిట్ రేట్ 1.9%, క్రిట్ డ్యామేజ్ 0. అంతేలే, నువ్వు ఫ్యూచర్లో చూసేస్తావు కదా. మొత్తం అవలారగా చూసుకుంటే ఇది ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ 24. అందుకే మనకి అంత టైం పడుతుంది హీలింగ్ అవడానికి. ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ పెంచుకోవాలి దీనికి, కానీ చేయట్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కాల్స్ కానీ బాగా బిల్డ్ చేసిన తర్వాత జీన్తో మనం రిప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. వీటికి మనం ఇచ్చే వెపన్ ఏంటంటే బేసికలీ ఇదే pavan sword. అంతవరకు జీన్ దగ్గర ఉంచుతాం స్వాడ్. ఎక్కడ ఎనర్జీ రీచ్ 160%. అదంతే. It's time to move on. We shouldn't stay here. Dane? Hello, Dane? Why are you just zoning out over here? Did something happen? అది ఏమైనా అయిందా? The missing person from your commission. Could you describe them to me? మాకే తెలియదు బ్రో ఎలా ఉంటాడు దేని ఫస్ట్. ఆడు ఎలా ఉంటాడు మాకే తెలియదు, నీకేం చెప్తాం. Oh, young guy? Early 20s? అంతే. Seriously, Dane, what's going on? There appear to be certain memories in my mind that weren't there before. Memories of him. ఏంటి ఆర్మీ మెమరీస్ మీ? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? Maybe we just talked too much about him yesterday and you had a weird dream or something? అలాంటిది ఏం కాదు. No. ఇక్కడ ఏదో It wasn't జరుగుతుంది a మొత్తానికి. dream. They're memories. Memories that suddenly appeared in my mind after I woke up. And I'm certain I've never met this person before. I remember handing him the eye of the first field tiller. Oh. Okay. What? Okay, so this missing person definitely has something to do with the Abyss Order then. Indeed. And it appears he possesses the ability to implant memories into the minds of others. How is that even possible? Wait then. All the memories the villagers have of him, could they be fake too? Fake it. Maybe they never knew him at all. అవును. నేను Why would అన్నగా he do ఫేక్. something like that? Whatever the Abyss Order is planning, an important truth has been revealed to us this morning. What sort of truth? That their goal is still to obtain the eye of the first field tiller. They haven't stopped searching for it. I అసలు am ఎక్కడ the ఉంది only ఇది? person who knows its location. Perhaps implanting that particular memory was an attempt to interfere with my mind in some way. What if the memory is real? Your concerns are not entirely unfounded. I don't believe the Abyss Order is capable of altering reality like that just yet. However, considering their single-minded pursuit of the eye, I would say an equal level of caution is in order on our part. Come with ఇదంతా me. ట్రాప్ బ్రో, We ఇదంతా must check whether the eye is still in our possession. నాకు తెలిసి ఇదంతా ట్రాప్ ఇది. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెక్ ఐ చెక్ Oh, చేయడానికి so you're వెళ్తారు, going to అలాగే take us to ఫాలో where you అవుతారు. hid it? అదే కదా. వాట్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఫాలోస్ యు గో స్ట్రైట్ దేర్ అండ్ సమ్మన్ ఇస్ ట్రైల్. మేబీ దట్స్ ద రీజన్ ఐ విల్ సో ఇంపార్టెంట్ మైండ్ ఫస్ట్ టు యూజ్ ది ఎన్ఎస్ టు కన్ఫర్మ్ ది ఐ లొకేషన్. అదే
నేను చెప్పింది జరుగుతుంది ఇక్కడ. నువ్వు నాకు స్పాయిల్స్ ఇవ్వకో. Given what of knowing, I'm sure Diane has already thought of the possibilities that might have already planned. Of course. నాకు అనిపించట్లేదు ఈసారి దగ్గర ఖచ్చితంగా ప్లాన్ లేదనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫీల్డ్ కలర్ అంటే ఎక్కడో ఇట్టాడు మనకి ఫీల్డ్ ఆల్ రాయి ఇక్కడ దొరికితే ఇక్కడ పెట్టి తీసుకొచ్చి గ్రేట్. మనం ఇంకా సుమేరులోనే ఉన్నాం టెక్నికల్లీ. దీని తర్వాత క్యాజ్మా. So you hid it way out here? Not an easy place to discover, that's for sure. Well, let's go check to see if it's safe. Traveler, wait. What's going on? ఏమవుతుంది సార్? We've no time to lose. Let's head inside. ఓకే డ్యాన్స్ అయిపోయింది కాస్త ఏదో అవుతుంది. ఇప్పుడు మెమరీస్కో మైండ్కి ఏదో మొత్తానికి అవుతుంది. Hey, wait up! గ్రేడేషన్ ఇవాళ నైట్ కంప్లీట్ చేస్తాం మొత్తం. ఇలా పొద్దున చేయొచ్చు కదా మరి. ఫైర్ కావాలంట. ఎలక్ట్రో ఫైర్ ఓవర్లోడ్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం. I won't hold you back. Much. లెట్స్ సీ. చేసేది ఇప్పుడు చేయొచ్చు కదా మరి. ఎప్పటికో రాత్రి Off we go. ఇప్పుడు ఏం ప్లేసులు రా అసలు. వీళ్ళ దగ్గర కాంటే స్టోరీ వచ్చినప్పుడల్లా మంచి మంచి మిస్టరీ ప్లేసులు ఉంటాయి క్రీపీగా. Adventure time. కష్టపడుతున్నాం మరి. నేనైతే నీకు గుడ్ లక్ అని చెప్తున్నాను మరి. నీ అదృష్టం బాగుండేస్తుంది లేదా తెలుసు కదా పోద్ది. Off we go. Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. Don't blink! ఏంటిది? ఇది ఇంకోటి అయిపోయింది. షిట్. Everyone has their limits. చూద్దాం నీ కష్టం ఎంతవరకు క్యారెక్టర్స్ నుండి పోయింది. ఏదో చేయాలి ఇప్పుడు. అవును సార్ డెమో అనేది బయటికి వెళ్ళిపోదాం.
వెళ్ళిపోయి అంత రెడీ అయిపోయి పెడతాం మళ్ళీ. నేను కూడా నేట్ల నుంచి వెళ్ళి మొత్తం ఉన్న ప్రైమోస్ అన్నిటిని ఎక్స్పోజిషన్ చేసి మొత్తం అన్నిటిని సంపాదించాలి. స్కిల్ ఇష్యూ బ్రో, నేను అంత పెద్ద గేమర్ని కాదు కదా, అందుకే అంత ఈజీగా పడిపోతాం. ఓకే, అంత అయిపోయింది. బార్బరా ఎందుకు నువ్వు హెయిర్ల కోసం అంటున్నావా? ఓకే అయితే Adventure time! Adventure time! Off we go! బార్బరా 45 లెవెల్ ఉంది మరి. Wish me luck! ఇదే I wonder when I'll be as tall as my big sister. వెళ్దాం. ఓకే ఓకే వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు వెళ్దాం. మొత్తం అంతా దుమ్ము దులిపేయాలి. వెళ్ళాము మష్రూమ్స్. నా వాయిస్ బాగానే అవుతుందా? అర్థమవుతుంది ఏమైనా లేకపోతే? Off we go! Let the show begin. Go, Barbara, go! Incoming! Got lucky that time. Speed of light! Adventure time! Don't blink! Let's dance. Speed of... Stronger than I thought. Nowhere to hide. Don't blink. ఇంకా ఇంకా Incoming. Eyes on me. Don't blink. With sword comes shadow. La, 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 la. Let the show begin. Speed of light. Hey! Got lucky that time. Incoming. Teamwork is dreamwork. Don't blink. Speed of light.
ఇంకా ఉన్నా ఇక్కడ. Let's light it up. ఓకే ఇప్పుడైనా అయిందా ఇంకా మళ్ళీ వస్తారా? Off we go. ఇంకాను Don't blink. Let's light it up. ఓ నో 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 నో. తెలుసు బెనిట్ కూడా మనకు బఫ్ ఇస్తాడు, వీళ్ళు కూడా వేసాడు. ఓకే ఇంకా ఇది ఇంకోటి ఉంది, Adventure time. ఇదే అవ్వట్లేదు. Speed of light. Hey. అయినా బెనిట్ కూడా ఎంతైనా 4 స్టార్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే Incoming. ఎంతో యూస్ఫుల్ క్యారెక్టర్ సపోర్ట్. It appears the mechanisms here have changed over time. You can access the upper floor through the side door. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. ఏమీ అవ్వట్లేదు. సో Adventure time. Off we go. పైప్ ఏమో వచ్చేసి ఇలాంటివి ఉంటే మనకి అడ్డు చూపండి. ఓకే షేట్ ఆ దగ్గర కళ్ళు కొట్టాలంటే మన దగ్గర ఎవరో యూస్ చేసి కూడా ఉండాలి, అది లేదు. I'll protect us. Speed of light. Hey. Cut to the chase. Don't blink. Off we go. Adventure time. Incoming. Let's light it up. Everybody stand back. Power that isn't high on. Nowhere to hide. Speed of light. Let the show begin. Incoming. Hey. Yeah. Hit. Speed of light. With sword comes shadow. తెలుసు స్ట్రాంగ్ టీమ్ బిల్డ్ చేయాలని. మన దగ్గర ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఏం బిల్డ్ ఈ టీం బిల్డ్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు కదా. Don't blink. To ashes. Incoming. Hey. Nowhere to hide. Let's light it up. Ow. Yeah. Let's light it up. Don't blink. అయిపోయింది.
ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం అనుకున్నటువంటి ఏమేంటంటే కెచ్చింగ్ డెండ్రో ట్రావెలర్ బేడో ఏమో సబ్ డిఎఫ్ వేసుకుంటుంది. ఏ డెండ్రో ట్రావెలర్ కానీ ఏంటంటే రియాక్షన్ చేస్తాం. ఇంకా జీన్ బదులు కాజు అది హీల్డర్ కావడానికో ఇక హీల్డర్ లాగా వేరే టీం వేరే వేరే కూడా చూసుకోవాలి మనం ఉన్న క్యారెక్టర్స్తో. Make sure all the Managalan runes four-star are character pointing in like the that. direction indicated by the light. That should unlock the mechanism. హలో స్ట్రాబీ, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఓకే ఓకే వచ్చాం అక్కడ మనం. The door is open. Let's ఓకే go. Our destination is just up ahead. ములాని మన దగ్గర లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ములాని. యు సీ యూ కెన్ సీ మై టీమ్ చూడడం కావట్లేదు. మన దగ్గర ఉన్న క్యారెక్టర్స్లో అన్నీ 4 స్టార్లే. 5 స్టార్లు కెచ్చింగ్ ఒకటి, ఇంకా జీన్ ఒకటి, ఈ మధ్య వచ్చాడు కాల్గా ఫ్రీగా వచ్చిన మోన, అంతే. వీళ్ళు మాత్రమే దగ్గర ఉన్న 5 స్టార్ క్యారెక్టర్స్, మిగిలినవన్నీ 4 స్టార్స్. అందుకే మన దగ్గర మంచి టీమ్స్ అనేవి 5 స్టార్స్ ఉంటున్న టీం కానీ కాదు, కానీ మనకు తెలియదు కదా, అందుకే. ఇదిగో నేను కెచ్చింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కావాలి. 23 క్రికెట్ తక్కువ ఉంది. ఇది ఆర్టిఫాక్ట్ సెట్ మనం ఇది 2 పీస్ సెట్ అని వేస్తున్నాం చూసుకుంటా అంటే వెపన్ ఇది. నిజానికి ఈ టీం వాడిని నేను నార్మల్గా అగ్రివేట్ టీం వాడతాను, దానికోసం కాల్ దూరంగా తీసుకోవాలి. అడ్వెంచర్ ర్యాంక్ అవసరం, ఇది చూడడం కావాలి కానీ అడ్వెంచర్ ర్యాంక్ 50. ఈ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చూపిస్తున్న క్యారెక్టర్స్ మీకు ఎవరికైనా Looks like టీమ్స్ we మీద can't మంచి go any నాలెడ్జ్ ఉంటే further. చెప్పండి, మంచి టీం ఏంటో ట్రై చేద్దాం. ఇది అయిన తర్వాత చెప్దు కానీ ఏం క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి మొత్తం. Be on your guard. I sense the presence of the abyss. It's the Abyss Order! They're here! ఒకే ఫైట్ చేయాలి మళ్ళీ. Teamwork is dreamwork! Speed of light! Incoming! Hey! Oh no! Stance! With sword comes shadow. Don't blink! Power that ended high shot! Incoming! Cut to the chase! Let's light it up! Speed of light!
we go. Let's light it up. Incoming. Everybody stand back! Don't blink! Nowhere to hide. Speed of light! Off we go! Adventure time! I'll protect us. Come on, we can do it. To ashes! Incoming! Let's light it up! Cut to the chase! Don't blink! Incoming! ఒక్కసారి ఎవరైనా మెసేజ్ తెచ్చుకోవట్లేదు పెట్టి ఫోకస్ కొన్నా Speed of light! Hey! Why do they never miss? I'm going in! With sword comes shadow. Incoming! Just as I suspected. The false memories were a trap. The Abyss Order just wanted to follow us here. ఒకసారి మెసేజ్ వస్తుంది ఓకే paying for explanation. I use Morani with rape Bloomtians for DPS. Yeah, they have new characters which do more damage and are great at exploration. Now that they're in the vicinity, we should have a chance to see. Oh, Dane, yes. what's wrong? Can you feel that? There's been a disturbance in the ley lines. It must be the work of the Abyss. Wow, you must be really sensitive to that sort of thing. Paimon doesn't feel it. Hey, బాబోయ్ 100K అంటే చూసాను చాలా మంది 100K చేయడం మొలాంటిది. You too. Do as I say. Use that mechanism over there and leave this place. Leave it here on your own, will you be The alright? Abyss Order is putting something in motion. If you return to Vimara village, I suspect you might finally have the opportunity to locate the missing villager. Just think of it as a way to divide and conquer. Alright. Answer about it. Hello, Colin. Welcome to the live. Colin, అనుకుంటుంది నేమ్. I knew going along with your trap would be the only way to meet with you face to face. Lumain. You risked your safety and that of the Eye? That's quite the gamble, Dainsleif. But I believe that I am the one walking into a trap laid by the Twilight Sword.
So you came here all on your own? What about those followers of yours? When the Twilight Sword is prepared for battle, any army I could send would only be marching to their doom. Better that I face you alone. I know you must have a lot to say, but if it's a conversation you want, you'll have to defeat me first. Put yourself versus Lumion battle. Yeah, let's go. నేనైతే ఫుల్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫుల్, ఎందుకంటే మనకు వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ కావాలి. లైక్ రైడెన్ షోగన్, జాంగ్లీ, ఫురీనా, ఆర్చిలినో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కావాలి మనకు. The Abyss Order's on the move. The ley lines are all out of whack. We better hurry back to Vimara Village and see what's going on. ఇవో క్యారెక్టర్స్ నా దగ్గర ఒక్కసారి. క్యారెక్టర్ చూపిద్దాం అంటే అవ్వట్లేదు ఇది. Hey, look at those hilly trails over there. They seem strangely calm. Weren't they acting super agitated just a little while ago? Why are they so calm all of a sudden? I hear something. In the New World, they bade farewell to the shrouded sun. At last, they no longer needed to dwell on their suffering, or try to differentiate between various thoughts of blasphemy. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. Did you hear that? What was that sound just now? It was someone's It voice. sounded so gentle. Could that voice be comforting the hilly trails in some way? Oh, I like this on is that. weird. Let's check if this is happening anywhere else. Inazuma almost done for the inquest. నా నట్టో పింగు బాగా గట్టిగా చేస్తుంది. Looks like the same thing is happening over here too. The hilly trails are calm. You see, we're both still here. షిటలియా అదెవరో క్యారెక్టర్ నాకు తెలియదే. We've reclaimed an endless amount of time to love. Release your tears. You no longer need to hold back your sorrow. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? Over there. It looks like they're sleeping. In the end, he whispered softly. గుడ్ లక్ దెన్. ములాని వచ్చింది, మరి కిచెన్, షీరో, పై ఆర్కం పెద్ద పెద్దగా యో. వెల్కమ్ బ్యాక్. Sleep well, Father. Sleep well, my beloved people. When you awake, that which differentiates us shall be no more. It almost sounds like a poem or some kind of story. Well, now that the hilly trails have calmed down, Vimara Village should be safe at least. Let's put this situation to the side for now. Dane said this might be our chance to find the missing villager, so we should head back to Vimara Village before it's too late. పదండి పోదాం. కుకింగ్ చేయడం వస్తున్నాం కానీ క్యాటర్స్ కూడా మనం రావట్లేదు. మన దగ్గర 9K ఉన్నాయి +2. కోఆపా జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే ప్రస్తుతానికి మనం కోఆప్ చేయట్లేదు అనుకోండి.
పొందగా మన యూఐడి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా టైం ఉన్నప్పుడు చేద్దాం. ఓకే, Grandpa Medea, is everyone all right? The Abyss Order seems to be up to something nearby. The Abyss Order? This is the first I'm hearing of it. ఓ ఓ, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఏ బాబాయ్, సర్వర్లో స్పామింగ్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ బాటిల్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇట్లా. Episode of this is the first time I Thank you for your concern, but as far as I'm aware, it's been business as usual here in the village. Well, that's good to hear. Oh, also, you didn't happen to come across any clues about the missing villager while we were gone, did you? Someone's gone missing, you say? Who would that be? Huh? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? Well, you know, the young guy from Vamara Village. The one you've been looking for all this time. You posted a commission with the Sumeru Adventurers Guild. That's kind of the whole reason we're here, actually. Your missing persons commission. Ah, I do apologize, you two. I hope I'm not worrying you too much. I'm sure it's just my age making me forgetful again. At అసలు ఏం least right జరుగుతుంది now, అసలు? I can't seem to సడన్ గా recall అంత whatever మారిపోయి it is you're మారిపోయి referring to. Perhaps you should try asking someone else. But how is that? All right. Thanks for your help, Grandpa Amadea. Something's definitely not right. We just talked to Grandpa Amadea about the missing villager. There's no way he could have forgotten all about him just like that. What do you think, Traveler? Could everyone's memories of the missing villager have been erased again? It's too early to You're say. right. We should narrow down the possibilities first. Let's go ask. Someone's gone missing? Who? Just as expected. That guy you said a bunch of nice things about earlier? The one you always used to chat with. He's around 20 years old, and you said he was a kind, warm-hearted person? Oh, I know who you're talking about. Really? You remember? There aren't many young people who've earned that kind of praise from me. If you're certain that's what I said, then there's only one person who fits the bill. No doubt about it. But why'd you say he's gone missing? Yeah, I just saw him leave the village. There was someone else with him, too. They couldn't have gone far.
Strange. Bayram seems to remember him, and apparently he just saw him? Do you think maybe it's not that there's something wrong with people's memories, but that we've somehow returned to a time before he went missing? What's the morning? People for the mission person. We return to point before this event took place. If we really did travel back to a time before he disappeared, that could explain why the villagers said he hadn't gone missing. Time travel is extremely difficult to perform. The current situation probably has something to do with the disturbances in the ley lines. Just like what happened with Greater Lord Rukadevata, no one remembers him, because there's been a change in people's memories. No, Bahram still remembers him. He just forgot about the fact that this person went missing. If this person only exists in people's memories, maybe we're in someone's memory right now. Right! Paimon totally forgot about the leyline disturbances. We're in someone else's memory. Just like how you entered your sibling's memory last time. That would also explain why we seem to be at a time before he went missing. It's a memory after all. Right. If he's someone who only exists in people's memories, then we're finally on the same turf. But didn't Bayron just say that he saw him leave the village with someone? Where should we go look? Who knows how long this ley line disturbance is gonna last? We might not have that much time, and we don't even know whose memory this is. Good idea. That'll help us narrow things. We pretty much figured out that the missing villager has the ability to... Bye bye. పర్లేదు నువ్వు నీ పనులు చూసుకోవచ్చు. Right! That! Could we try to figure out more about him using what we know of his ability? Like, does it maybe leave a trace that would somehow give him away? Weakness in the various capabilities. Time does not pass for scenes from the balconies we are seeing. There's a difference between memories that arise from lived experiences and those that are implanted into the mind. Perhaps it has something to do with time. If time was allowed to pass within the false memories, there's a higher chance they might conflict with someone's original recollection. That would make it much harder to avoid suspicion. No wonder! All this time and the sky hasn't changed a bit! That must mean time isn't passing! That's the tell of the fake memories! The implanted memories are basically taking place outside of the regular 24 hours of the day. If the memories included the regular passage of time, it would be easy for people to tell that something was off. Like there could be overlap or something. People might start to wonder why they remember doing two different things at the same time of day. That's why he makes sure the memories take place at a specific moment in time rather than over a period of time. Whose memory ceases, please? The color of the sky coincides with the moment in time she described.
right! That's exactly what Atosa described! బిగ్ బ్రెయిన్ బ్రో, మనం బ్రెయిన్ ఉపయోగించి చూసాం ఈజీగా సాల్వ్ Come to చేస్తాం. think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk, just like right now. Time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Yep, that has to be it! This is definitely Atosa's memory. Yeah, that's... కొద్దిగా అక్కడ ఉన్నాడు చూసారా, అది బట్టలు చూస్తుండే కాండ్రయ్యన్నా ఉన్నాడు. So, you see, Granny Jahiet was a mercenary when she was younger. She just talks like that out of habit. She's not trying to scare the children on purpose. Oh, there I go again. Always talking about my own things. Do you Hello, Confused maybe Rias. Welcome to have the anything you live. want to share? It's okay if you don't. హలో హలో, You could Welcome. also just talk about what you think of me. Oh, I think you're an incredibly strong and thoughtful young woman. You'll meet many amazing people and live a very happy life. You won't miss someone like me. Huh? Are those your friends over there? ఈజ్ ఏ Oh, కాండ్రయ్య. right. This version of Atosa hasn't met us yet. Friends? I guess you could say that. It must have taken them a lot of effort to find me. So, I should see what they need. I'm sorry, Atosa. We'll have to continue this conversation another అదే time. కదా, కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ వస్తారు మన లైవ్లోకి ఎక్కడెక్కడ నుంచో. ఫేమస్. Another time, huh? మిథున్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. Yeah, okay. I'll head back to the village then. Talk to you some other time. మిథున్ బ్రో, It's nice to నాకు see you, Traveler. ఒక I టీమ్ believe this is గురించి the first time అడ్వైస్ we've met. కావాలి దగ్గర నుంచి. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నీకు, ఒక 2 years గేమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, పెద్ద ప్రో ప్లేయర్ అని. Two of the missing person is the visionary Calvary branch. Dane's brother, one of the 5 sinners of Conria, the one who stole the power of the Abyss. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. The founder of the Abyss Order, the man who broke the curse of immortality. No, that doesn't... You're... Kari Bear Alberik. సాయి బ్రో, ఓకే ఓకే. అంతే మరి, మనం పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్స్ వీడియోస్లో అవుతున్నాం మరి. సన్నీ బ్రో అంత కాకపోయినా సరే పర్లేదు. Oh, you know me? That's quite the surprise. I don't believe I've met you before. Oh, I see. It was the memory, wasn't it?
Your sibling's memory. You saw the me from back then. This is Atosa's memory. I came here to say goodbye to her. But I suppose I'll just leave her a message instead. Come, let's find somewhere else to talk. ఇప్పుడు మైన్క్రాఫ్ట్ నా కంప్యూటర్లో కొనాలి కదా అది, మరి ఫ్రీ వర్షన్లో ఆడడం అంటే తెలిసిపోద్ది ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎక్కించిన ఆడుకోవాలంటే. మితింపురు ఉన్నావు లైవ్లో? ఓహో మంచి ప్లేసు. 100 ప్లేసు. తెలుసు నాకు, మాట్లాడుతున్నాను అంటే మన చాట్లో ఉన్న కొంతమందికి తెలుగులు కాదనమాట. దట్స్ ద ప్రాబ్లం అని అనుకుంటున్నాను. మరి తెలుగు అయితే పర్లేదు, కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళు కాదనుకుంటున్నాను. సో అందుకే మనం మెసేజ్ చేస్తున్నాం. పెరుగుతున్నాయి మెల్లమెల్లగా. దిస్ ఈస్ బేసికలీ ఏమంటారు, బెస్ట్ టైం బెస్ట్ పాలకరంగా రావట్లేదు. బెడ్ టైమ్ స్టోరీ ఇది. ఆర్కాన్ కస్ట్ ఫౌంటైన్ ఆర్కాన్ కస్ట్ తర్వాత వచ్చేసి అన్నమాట ఇది. I suppose you could call it the realm of my consciousness. ఓ తెలుసా, నేనేమో తెలుగులో కాదనుకుంటున్నానే. Exists in the real world after all. అందుకే మెసేజ్ చేస్తున్నాను. As you well know. ఇది ఆర్కాన్ ఏంటి, ఫౌంటైన్ ఆర్కాన్ కస్ట్ తర్వాత వచ్చే బెడ్ టైమ్ స్టోరీ అనమాట. It's nothing. I still have enough strength to play the part of a good host. I've always hoped that I'd get the chance to talk to you like this, and now the time has finally arrived. దేనికి? What exactly happened to you? Extreme sorrow and pain. Hope and regret coursing through your veins. And a degree of abyssal power that defies comprehension. Yes, బెడ్ టైమ్ స్టోరీ కస్ట్ ఇది. Father told దీని me తర్వాత that once నేట్లోనే I వస్తుంది possessed all స్టోరీ those కస్ట్ ప్రకారం elements, తీసుకుంటాడు. I would become the loom of fate. But despite his intentions for me, I never truly became the loom of fate. I was merely used as a means for its construction. పేర్లు చెర్రీ పై అని స్ట్రాబెరీ అని పేర్లు తీసుకొచ్చారు. చూస్తేనేమో ఎవరో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంగ్లీష్ కాదు, వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు అనిపించింది In ఆ truth, పేర్లు చూడగానే. I died the moment I set everything in motion. The person you see before you now is nothing but a remnant of consciousness left over within the loom of fate. And that's why he's no longer exists out there with people. As for your question, the loom of fate is a device capable of weaving ley lines. కారిబట్ అప్పుడు వాడు హీలిచర్లో మారాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు చచ్చిపోయాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ అలా జరుగుతుంది. చాలా జరుగుతున్నాయి ఈ కాంట్రియన్స్కి. In its primitive form, it can only be used to create and implant memories. But as more of it is completed, its power becomes stronger and stronger, until finally, it has the power to weave real ley lines of its own. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses the lower level ability to influence memories. But it also becomes a tool that can change the entire world. So that was the source of your ability to implant memories. Yes. I have the ability to control the loom in its semi-completed form. I suppose you can think of it as a form of compensation.
After all, its existence cost me my life. So the memories that suddenly appeared in Jane's mind were implanted by the carbide to this half-finished loom of it. But why did you implant memories of yourself? Ah, that. I was wrong to implant those memories. I'm sorry I caused so much trouble. Not only for everyone in the village, but for you as well. I just wanted them to feel like I once existed in this world. As if I had a chance at life. షూర్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ క్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జాయిన్ అవుతుంది కానీ షేట్ ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఒకటి. నాది కోఆప్ అనేది లాక్ అయిపోయింది. ఏదో క్వెస్ట్ చేయాలి, ఏ క్వెస్ట్ చేయాలి నాకు తెలియదు, మరి చూడాలి. ఆ క్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కోఆప్ అనేది మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. అంతవరకు నేను ఎవరితో కోఆప్ చేయలేను. కానీ నా కౌంట్ అయిన యూఐడి తీసుకుని ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టు, చూద్దాం తర్వాత మళ్ళీ కోఆప్ అన్లాక్ అయినప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు కావాలంటే, నలుగురే కదా, ముగ్గురే జాయిన్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇప్పుడు అవుతుంది ఎందుకంటే కోఆప్ లాక్ అయిపోయింది. లాక్ దట్స్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ పీపుల్ ఐ మిస్ అకౌంట్ ఆఫ్. I know what you must be thinking. Why would I do something so meaningless? But I just couldn't accept it. I had to know what it would be like if I had my own life. What kind of person I would be. What other people would think of me. Chief Amadia, Baram, Granny Jahiyat, Atosa. Bro just wanted to live a happy life. What would it be like if I could live alongside them? No cataclysm, no curse. Just a quiet life in a peaceful village. I was curious, so I selfishly tried to have my own life. Even if that meant piecing together the version of myself that could have been, one memory at a time. Complete అవుతుంది. పెడదాం అంటే నేను ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద చూసుకోకుండా పెట్టేస్తున్నాను కాబట్టి కంగారులో పెట్టేస్తున్నాను. తర్వాత నుంచి మనం తమిళలో తెలుగులో పెడతాం. చివరికి డిస్క్రిప్షన్ అనేది టైటిల్స్లో కూడా తెలుగులో పెడదాం. మొత్తం తెలుగు. Stupid. After all, my life ended a long time ago. Any chance at living was stripped away from me when I was 8 years old. My consciousness left to mature in an illusory world of nothingness. Even the form you see before you was nothing but an invention based on my father's appearance. An imagined version of what I would look like if I had the chance to grow up. In the end, this all stems from the tragedy that occurred in Kandia back then. You know, everyone is looking for you. I know. But there's nothing I can do to make them find me. If I could exist in the real world, I would return without a second thought and surprise them with the suddenness of it all. But, well, that's not possible for me. ఇంటికి అలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అప్పుడేమో ఫ్రీనా కష్టం, అది ఏడిపించేసింది. ఇదేమో మళ్ళీ ఇంకో సాడ్ కస్ట్ ఇది. Even though you only appeared in their memories, your sense of a great comfort to them. They all believe you once lived among them. I know. Well, now that I have found you, let's continue this conversation some other time. Lion Mind still need my help. Captain Dainsleif. Twilight Sword, you mean? No need to meet up with him. Things should already be settled on his end.
Exactly. అంటే As someone who could only exist in people's memories, the fact that I'm able to talk to you in my consciousness like this can only mean one thing. ఒక్కొక్క క్వెస్ట్‌లో ఒక్కొక్క ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకేంటంటే The loom నాహిడా of క్వెస్ట్ fate అనేది has కాస్త already been ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. completed. అంత బాధలా కలిగించలే. ఐ మీన్ లాస్ట్ సీన్ అయితే బాధొచ్చింది. అప్పుడు నాహిదా ఏంటి థియేటర్‌లో అతనేది హగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏడ్చింది కదా! ఆ సీన్ ఎమోషనల్ ఉంది. కానీ నాకు ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఏంటంటే ఫురినది. ఆ లాస్ట్ ఆ కోర్ట్ సీనే. The loom of fate is already complete. That means the eye of the first field teller must have fallen into the hands of the abyss. Could something have happened today? No need to worry about Captain Dainsleif. He's absolutely fine. The only reason he lost the eye was because I happened to guess exactly what he was planning. Captain Dainsleif has had the eye inside his body this whole time, hasn't he? Body runner. His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the eye in order to have the chance to confront the princess. He would then hand the eye to you and tell you to take it away from that location. That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal and ensure the safety of the eye all at once. A very thorough plan. But they never handed me the eye. That's right, because in his mind, he had given it to you already. అసలు ఏం ఆడుతున్నారా? He gave it any false memory. You made him think that. Before you two entered that false location. అదే కదా. Traveler, wait. ఆ టైంలో వాడికి ఇచ్చేసినట్టు మొత్తం వాడి మెమరీ ఫేక్ చేయించేసి చేస్తాడు. We've no time to lose. Let's head inside. అయ్యా అలా చేస్తారు ఇంకా అండి. So when Dane froze up back then, it was because a false memory was being implanted in his mind. No wonder. That was when I implanted the memory of him handing you the eye. Given the tense situation at that time, Captain Dainsleif failed to notice anything out of the ordinary and took that memory to be real. I'm sorry, Traveler, but I needed the Loom of Fate to be completed. And to do that, we had to retrieve the eye. So Dane had the eye this whole time until the episode took it away. I'm not sure there's anything we could have done. Now that the Loom of Fate is complete, what are you planning to do with it? I promise I'm not trying to conceal anything from you, but I truly have no idea what the princess is planning. The Abyss Princess, huh? You mean? Tevat's ley line system is deeply entrenched in the planet. Creating new ley lines can neither replace nor extend the ones that already exist. In the face of everything they could be planning, I fear I'm too insignificant to even get a glimpse of the bigger picture. In any case, I had my own use for the Loom of Fate, and my goal, at least, has been achieved. Your goal. You remember my father, don't you? Clotar Alberic. I believe you saw him in your sibling's memory, after he used the power of the Abyss to restore consciousness to my hilichurl form. I suffered from an indescribable level of mental anguish. To comfort me, my father told me a story, that this was a fairy tale world where I had to take on the form of a little monster. That story managed to dispel my fears, even if just for a moment. My goal was simple, to use the Loom of Fate in its near-completed form, when its ability to create memories was at its strongest. ఇందాకే డేన్ సెల్ఫ్ కూడా చెప్పాడు, మనకి అంత గుర్తులేదు. రైన్ హార్ట్, విజనరీ అనే కొన్ని పేర్లు చెప్పాడు. అన్ని గుర్తుంటాయి ఏంటి? మళ్ళీ చూస్తే ఎప్పుడైనా లైవ్ నాది పార్ట్ చూసుకుంటే గుర్తొస్తుంది.
కానీ To చెప్పాడు implant a తెలుసు. specific memory into the minds of the Hilichurls. యూవి బ్రో, నేను నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, నాకు నీ అకౌంట్ వాడాలని ఉంది కానీ అవ్వట్లేదు. In that memory, I would tell them a story, just like my father did for me. It was a story of fairy tales and love. So the thing that caused the villagers to come back down was Caleb's story. So that was his goal. The only thing that he had a device as powerful as the loom of fate at his disposal, and all he wanted to do is to offer the Elixir a moment of comfort and peace. I can't change the world. Not when I lost the very right to exist within it. Implanting those memories, that was the most worthwhile thing I could offer. Perhaps I think it was very meaningful indeed. All that's left of my existence is a wisp of residual consciousness tied to the loom of fate. In truth, that trace of my consciousness should have dissipated long ago. My goal was the one thing that allowed me to hold on all this time. చూస్తాను But now, అయిపోయింది. the bedtime story is finished. And it's finally time to rest. అదే కదా, ఇన్నిసార్లు అకౌంట్ ట్రై చేసినా కానీ అవ్వట్లేదు. ఆయన గారి అకౌంట్లో ఏముందో మరి, నేను అసలు రానివ్వట్లేదు అకౌంట్. ఫేస్ మాత్రం బాగుందిరా. వెళ్ళిపోయాడు. Looks like I was too late to see Kari Bear one last time. You mean? Kari Bear's consciousness is gone, and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case, I'd love to hug you too. Well, how about a conversation? Hey, wait, షాక్ అయిపోయినప్పుడు పంపిస్తాం లూమితో కన్వర్జేషన్ ఫైనలీ. The chance to just stop and talk like this is certainly not easy to come by. Wouldn't you agree? Yeah. That battle earlier was tough. The one against Dane, I mean. I didn't expect that after everything, he would still hesitate to raise his sword against me. Were it not for that, perhaps I'd still be no match for the Twilight Sword. Even after 500 years. What exactly are you The planning? loom of fate, huh? I still haven't found a way to utilize it to its full potential. But there's still time. Before the heavenly principles awaken. The heavenly principles are still asleep. Yes, for 500 years now, ever since the cataclysm in Conria. And There's been no sign of identity. activity. Not long ago, you witnessed the Hydro Archon destroy her divine throne. Yes? Yes. Such a flagrant disregard for the rules, and still Celestia took no action. I suppose that's proof enough of the Heavenly Principles situation. However, the Heavenly Principles will awaken. We just
don't know when that will be, or what might trigger it. You really hate the heavenly principles, 20. You could say that. Just look at Kari Bear. He was so pure and single-minded. The space we now find ourselves is a perfect representation of who he was. Quiet and peaceful. Even as a hilly churl, seeing the terrible sight within the mirror wasn't enough to taint his spirit. He brought comfort to the people of this world, even though he was denied the very right to be a part of it. So ask yourself this. Who was it that deprived him of that right to exist? Celestia? Heavenly principles? Of course, that's only one example. My feelings about the heavenly principles are too complicated to explain in just a few words. Ether? You're the only one in this world who calls me that. There's so much I wanted to ask you, but for some reason, I'm not interested in asking those questions right now. There's just one thing I have to ask. One thing I could never understand. Why? Why can't we continue our journey together? At the end of my journey, I arrived at a place known as the Sea of Flowers at the end. Do you remember? A long time ago, when we traveled between worlds together, you told me you wanted to find a place in the universe where that one flower was in full bloom. To have a place like that suddenly appear before me, well, would you think of that as a coincidence? Maybe. You mean... I miss you too, Ether. But as this war continues to rage, and as I continue to seek that final answer, I don't even know how to face myself sometimes, let alone my own brother. What's going on? మొత్తం అంతా అయిపోతుంది మళ్ళీ చూడలేవు గురు. This space has lost its tether. I doubt it'll be able to exist much longer. In fact, aside from our inability to physically interact with each other, there's something else you should know about this space. With Kari Bear gone, we won't be able to remember anything that happened here. Oh. Everything in this space will be wiped from existence, including all memory of our reunion. That's sad, bro. You're only telling me this now? ఆ చెల్లినే కావాలి అప్పుడుకో టైం అంటే మళ్ళీ అదంతా మర్చిపోయాడు. ఇప్పటికే 9 అయిపోయింది. స్ట్రీమ్ అనేది 9 వరకే చేద్దాం అనుకుంటాం, ఎందుకంటే తర్వాత ఇంట్లో ఊరుకోరు కాబట్టి. Still so sleepy. Paimon's head feels all fuzzy. Oh, Paimon woke up a little earlier than you, so Paimon will fill you in. The villagers said that they saw us sleeping near the village yesterday. They couldn't wake us up no matter how hard they tried, so they decided to just bring us back here. Oh, and Dane came by just now. It looked like he was injured. He didn't say anything, though. Just made sure that you were all right and left. Kinda seemed like he had a lot on his mind, but that's Dane for ya. I'm having trouble thinking straight right now. Let's think for a second. We were in that memory, and we saw that guy you called Kari Bear.
He was the missing villager that we've been trying to find, right? And after that, Paimon doesn't remember what happened. Kaiba and I talked for a while. Really? What a score! I guess our commission is complete then. The missing villager, the person who existed in people memories, was Kaiba all along. But now he's gone and I'm not sure how to explain the village. Well, what happened after that? I don't know. Maybe I'm just tired. I feel like something else happened, but why can't I remember? I'm not sure why, but it almost feels like I lost something. Ah, there you are. Sleep well? Bayram, you sure seem happy. Did something good happen? Something good? Huh. Wasn't anything good or bad, I'd say. It's just that, well, the village organized another search party yesterday. It didn't feel right to leave all the searching to the adventurers. So there we were, searching away, when suddenly this one guy said it all came back to him. According to him, one day around dusk, he was passing by this one tree outside the village, and he saw our missing villager. There he was, sleeping under that tree all by himself. His parents came a little later to wake him up, and they all left together. They looked like quite a happy family, apparently. And after that, well, we all started to feel like that really is what happened. Kind of strange that we forgot all about it for so long. So that's how Kaiba says goodbyes. That was the last and one we we also gave. remembered his name, Curry Bear. Now, that's not a name you hear every day. Would have been helpful if we remembered it sooner. Make sure you remember it this time. Well, I hope he's happy wherever he is. And we're all relieved now that we know what happened. Seems like everyone thinks Kari Bear left the village. That's probably for the best. At least they have some sort of explanation now. Now else will try to change the village. Paimon wonders how Atos is doing. Maybe we should go check on her. If she hasn't remembered like everyone else, we can tell her what happened. Paimon didn't see her in the village just now, so she's probably at the tree. Come on, let's go talk to her. Mithun bro, now salam live lo. Mithun bro. Speed of light! Hey! Let's light it up! Ow! Don't blink! Off we go! Hey, Atosa, how's it going? Oh, it's you two. I was just about to go looking for you. I wanted to thank you. I was part of the search party, so I remember what happened to Kari Bear now. Honestly, I just can't believe I forgot something so important. It's funny, but I have this feeling he told me the same thing. I just can't seem to remember when. I guess it doesn't really matter anyway. Life is made up of a series of memories. As long as I hold on to our time together, he'll always be a part of my life. I'm just happy I got to meet him. So, who cares what happens in the future, right?
ఏం చేస్తాం బ్రో, ఇదంతా క్రూయల్ వరల్డ్. తిండి కావాలంటే చంపాలి. Okay, I'll admit. అట్ల టైం చూసా I'm just మీట్ putting వచ్చింది. on a brave face. I was dumped, wasn't I? Otherwise, why would he just leave like that without saying goodbye? I'm sure he had experience. You don't need to comfort me. I'll be okay. It's just like Kari Bear said. It's the things we overcome that make life more precious. And you know, if he has a heart, maybe he'll come back and see me one day. Anyway, thanks for all your hard work, you two. I promised I'd help Granny Jahiet with something, so I should head back. Goodbye. Well, that should be it, right? Everyone's lives can go back to normal now. Oh, right. Weren't you about to tell Paimon what happened after your conversation with Kari Bear? Right. What was it happened? Feels like there's something in my book. A picture? Where'd that come from? Let Paimon see. You must get along with teachers at tattoos. It's so cute, bro. ఈ ఫొటోస్ ఎంత క్యూట్గా ఉందో వీళ్ళిద్దరు. మధ్యలో ఈడు ఫోటో అవుట్ చేసేది కానీ ఇట్స్ సో హ్యాపీ అండ్ క్యూట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే బాగుంటుంది కానీ స్క్రీన్ షాట్ అవ్వట్లేదు. అయిపోయింది స్టోరీ. సచ్ ఏ హ్యాపీ ఎండింగ్. ఫోటో ఉందా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మర్చిపోయాను. లైవ్లో ఉన్నారా మొత్తం అంతా మాయమైపోయారా? వంట వస్తుంది సమాధానం చెప్పండి. నేనా మౌనం సెలెక్ట్ చేశాను. చెప్పడం మర్చిపోయింది. మిథున్ బ్రో, నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు కాజుహాతో మంచి టీం చెప్పు. కాజుహా ఇదిగో ఇవన్నీ ఉన్న మన క్యారెక్టర్స్ అనమాట. ఇందులో కాజుహాతో కెచ్చింగ్ మెయిన్ డిపిఎస్ మనకు. సో వాళ్ళిద్దరూ ఉండేలాగా ఒక మంచి టీం తెలుసు చెప్పు ఉన్న క్యారెక్టర్స్లో. అదొకటే కాకుండా ఇంకా వేరే వేరే టీమ్స్. యూవి బ్రో నీకు కూడా ఏం తెలుసు చెప్పు మిస్టర్ యూవి. Even better than I imagined. It's my lucky day. Let's light it up! Speed of light. Don't blink.
Adventure team, I కెచింగ్ have ఎన్సీ failed you. కార్జో ఇన్హేల్. ఓకే ఆగు. మంచి ప్లేస్ ఇది. బెనెట్ కాజా డెండ్రో ట్రావెలర్ కిచెన్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా Just చేసాం. what will we come across this time? ఇక్కడ కాజుగడి ఈ నేసాం. Sounds good to me. మనకు ఇక్కడ బెనిట్గా నేసాం అనుకో, ఈ అగ్రివేటరీ యాక్షన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ టీంలో బేడో లేదనుకో, మనకు అదే దాని ఏమంటారో అగ్రివేటరీ ఏంటి కెచింగ్ ఎలిమెంటరీ పవర్ అనేది డ్యామేజ్ తక్కువ వచ్చింది అనమాట. అంటే ఇది అప్పటికి మార్చాను అంతే, చూసుకోలేదు నేను. డల్బేట్ చేసావా? ది లెజెండరీ క్లాసిక్ వెపన్. ఈ వెపన్తోనే మొత్తం ట్రావెలర్ అన్ని ప్లేస్లకి వెళ్ళి అన్నింటిని నాశనం చేసాడు మీరు. సో ఇప్పుడు ఏమంటారు టీము? కెచింగ్, డెండో ట్రావెలర్, కాజో, బెనిట్, I won't hold you back ఇదంతా టీము. much. కానీ ఈయన వస్తే అగ్రివ్ టీం అనేది వేసినప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అగ్రివేషన్. అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ. మెల్ట్ టీమ్ మరి మెల్ట్ టీంలో మరి ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్న క్యారెక్టర్స్లో ఇదిగో గేమింగ్ కూడా ఉన్నాడు. ఇక్కడ సొన్యను, కాయ, బెనిటు, షాంగ్లింగు, రొజేరియా వీళ్ళు ఉన్నారు. మనకు తోమ కూడా ఉన్నాడు. ఇది చివరి సూదులు. ఇది వీళ్ళు నేను అంటే అది కాదు, కాజు కూడా ఉంటాడు. బెనిట్ కూడా గురించి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ టీంలో బెనిట్ ఉన్నాడు అనుకో, ఈ రియాక్షన్ పోద్ది, ఫైర్ వల్ల బర్న్ అయిపోద్ది. అదే మెంట్లో చూద్దామంటే మనకున్న క్యారెక్టర్స్ అవి. వీటి బదులు బాలగ్రామ్ పెట్టుకుంటే ఏమొద్దంట? We can do this. కాయా, బార్బరా, మోనా, బెనిట్. Oh, I'm looking forward to this. This is destiny.
I won't hold you back. Much. Time for some training? మరి బార్బరా కాకుండా ఎవరు వాడదాం అంటావు? పైరో వాడితే ఏ పైరో వాడినా సరే క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది యాగ్రివేషన్. మనకి హీలర్స్ బార్బరా ఒకటి, జీన్ ఒకటి, అంతే. ఇద్దరు హీలర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర. జీన్ వాడితే మరి We may leave at any time. ఒక్కసారి ఆగు, ఎలా ఉంచుతాను. అంటే వెక్టర్ గాడు ఏమన్నాడంటే ది అగ్రివేట్ టీమే బాబు మనకు చెప్తా అంటున్నాడు. మరి Wish me luck. సరే చూద్దాం. The sun is out. Our work's done for the day. Shall we take a stroll? ఇవి కాదు మనకు కావాల్సింది. ఆ బీచ్లో టెస్ట్ చేయాలని ముందు డెవలప్ చేయాలి కదా, అందుకే ఇక్కడ పోయి దారిలో పోయి మాస్టర్ మీదకి వచ్చి. Propagate! Wind strike! So many regrets. ఆగా ఇప్పుడు ఏమంటావు అయితే? ఇప్పుడు కెచింగ్ ఏంటి, అదే ట్రావెలర్, కాజువా, బార్బరా, ఈ టీం బెటర్ అంటావు అంతే కదా? Shall we take a stroll? సరే అయితే టెస్టింగ్ చేయాలంటే కాజువా గారి కనీసం మంచాలి కదా. My blade grows keen. ఎంసీ స్కిల్ నెక్స్ట్ బార్బరా, నెక్స్ట్ కెచింగ్. అంటే ఫస్ట్ ఏం వేయాలి? ఫస్ట్ కాజువా గడి అటాక్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత
ట్రావెలర్ గడి స్కిల్, దాని తర్వాత బార్బరా, దాని తర్వాత కిచ్చింగ్ అంతా. లేకపోతే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కాజా గడి స్కిల్. ఈ సంపాదించాలి అక్కడ నుంచి మరి. అది ఉన్నీలే కానీ 20% క్రెడిట్, 50% కిట్ డ్యామేజ్. ఎలిమెంటరీ మాస్టర్ ఇంకా ఎనర్జీ రీఛార్జ్ చూసుకోవాలి మనం. మెయిన్ ఇవే చూసుకోవాల్సింది, ఇవి కాదు. ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ టాలెంట్స్ అంటావా మనం. I'm all for మెయిన్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన టాలెంట్స్ ఇదా. ఇందులో ఫస్ట్ దాని ఉంది, మన సెకండ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ ట్రావెలరు, దాని తర్వాత బార్బరా, దాని తర్వాత కిచ్చింగ్, దాని తర్వాత కాజో. రెండింటిని అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లెవెల్ 2 కలర్ కదా ఫేజ్. ఆర్టిఫాక్ట్స్ మన ఎనర్జీ రీఛార్జ్ చూసుకోవాలి. కాయా గడిగేది బడ్జెట్ కడిగేది హెచ్పి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అండ్ మిలిటరీ మాస్టరీ కిడ్. ఇది అన్నిటికి ఇది అంటే ఇది సరిపోదు అనుకో, వీడికి కావాల్సింది కదా అనుకో. మనం రేపంతా కాసాగా నీకు మొత్తం పెంచడానికి చూడాలి. రేపనేది 2 మంత్స్ ఉండాలి కదా, టైం బట్టి ఉంటుంది. work-life balance, but I think this is pushing it. ఓకే ఓకే, సెకండ్ ఇక్కడికి వచ్చి ట్రై చేద్దాం. ఇవన్నీ ఇవే బాక్స్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొడతానే అయిపోతారు వీళ్ళు. దూరంగా వద్దాం. సెకండ్ లైన్ ఫస్ట్ కాజా. ఓకే,
షిట్ ఏఎంసీ నేను బార్బర్ ఒక్కసారి ఒకసారి The wind knows me. Scatter! Let's dance. Speed of light! ఇక్కడ చిన్న చిన్న వాటికి కావద్దు పెద్ద పెద్ద చేసి వాళ్ళు నేను చూడలేదే ఒకసారి 2800 ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడ మంచి ఎనిమి ఉంటాడు అనుకుంటే అబీస్లోకి వెళ్తే మాత్రం మనకు అయిపోద్ది పైన కదా అబీస్ లో స్కోర్లోకి వెళ్దాం Quite a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. ఓకే అబీస్లో మనం చూడలేదు 6800 అక్కడ నాకైతే కనిపించలేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కొట్టినప్పుడు సెకండ్ టైం కొట్టినప్పుడే ఫస్ట్ టైం కొట్టినప్పుడు సెకండ్ టైం కొట్టినప్పుడు ఇటు అబ్జర్వేషన్ బాగా ఉంది నాకే లేదు వేణి 6800 పెద్ద నెంబర్ అంటే చిన్న నెంబర్ అంటావు అది ఏదో కాస్త కనిపించింది ఇప్పుడు మనం అబిస్లోకి వెళ్ళి ది లోయెస్ట్ ఫ్లోర్ అన్నమాట ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్దాం సో మనం లెక్క ప్రకారం ఫస్ట్ కాజు నెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ బాగా ఫస్ట్ When counter compression damage plus 20%. Okay. This scenery is wonderful. Okay. Surely enough to convince Level 1 anyone to and become level a 40. wanderer. Level 1 speed, level 40. Time to go. Sure.
ఎట్లా చూడండి. One with nature. Propagate. I'll protect us. అక్కడ అయిపోయింది వచ్చేసరి. Clouds high. The birds call. Incoming. ఇది మరీ చిన్న కూర. కాస్త పెద్ద కలాలి అప్పుడే మనకి నంబర్లు తెలుస్తాయి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మరీ ఈజీ. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అక్కడ ఆగిపోయాం. ఓకే ఇందులో ఒక టీమేనా? ఒక టీమే. అదే చూసుకోలేదు, అందుకే పెద్ద నంబర్లకి వెళ్తున్నాం. Time to go. The wind knows me. Let the show begin. Don't blink. Scatter! As one with wind and cloud. With sword comes shadow. Speed of light. Hey! Don't blink. Propagate! Speed of light. Hey! వీళ్ళు కూడా సరిపోవట్లేదా? ఇది కూడా ఎక్కువే. ఏంట్రీ ఫ్లోర్లో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఈ ఫ్లోర్ కూడా ఎక్కువే, నంబరు తక్కువ. ఎలా ఆడుతున్నాను అంటే క్యాట్రో అది వాడిన స్కిల్స్ కరెక్ట్గా ఉందా లేకపోతే తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఏంటి చూసావా? ఓ అమ్మ నాకు కనిపించట్లేదు, నీకు కనిపించేస్తుంది. స్ట్రీమ్ చూసి నీకు కనిపిస్తుంది కానీ స్ట్రీమ్ చూసి నాకు కనిపించట్లేదు. నేను అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు నంబర్లు ఎక్కడ. ఓకే ఇది మనం పట్టించుకోం ఎందుకంటే టెస్టింగే కాబట్టి. 8,000 నంబర్లు పైకి వెళ్తున్నాయి. నిజం బ్రో, ఇప్పుడు నేను ఎంత చేసినట్టుగా చేయడం కరెక్టే అంటావా లేకపోతే నేను చేసే పద్ధతులు తప్పులు ఉన్నాయి? Time to go. Into the wind. Clouds high. The birds call. Germinate.
be fine. Huh? Get to the chase. Incoming. The wind knows me. Let's dance. Speed of light. Hey! ఏమైంది చూస్తున్నా డిస్కార్డ్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు కనిపించింది. నేను కిచింగ్ది అది వస్తాయి కదా పర్పుల్ కలర్, అదొక్కడే ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఆ కలర్ మీద వస్తాయని, కానీ ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఓకే ఓకే నంబర్ గట్టిగానే వచ్చింది. As one with wind and cloud. That hurts. Nowhere to hide. Incoming. One with nature. Speed of light. Don't blink. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. I take Banyil's coal to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way.
ఓకే ఓకే ఇప్పుడే దీని మీదకి వచ్చి మనం ఇంకా ఉన్నా లైవ్లో వెళ్ళిపోయావా Time to go. The wind knows me. I'll protect us. Speed of light! Wind strong. Scatter! Incoming! Hey! One with nature. Scatter! Propagate! Speed of light! The wind knows me. Let the show begin. Right? Incoming! Speed of light! Hey! Into the wind. Propagate! Time to go. Never again. Chill. Game పోతుంది గేమ్స్ అంటే ఎవరికైనా ఈజీ పోయిన క్యాటర్ మళ్ళీ పోతే రాదా షేట్ బ్రో Spring forth. Cut to the chase! Incoming! Don't blink! Speed of light! ఆ బిస్ ఫ్లోర్ క్లియర్ చేద్దామని అనుకోవట్లేదు కానీ అయిపోతున్నట్టు
ఇదిలాగా. Swift and merciful. Freeze! Dodge this! Oh, so sorry. From whence you came. Everybody stand back! Cool it! Why do they never... Let's light it up! That's gonna hurt. Forth, my blade. Don't get frostbite. Yeah. One with my blade. Spirit blade. Attack! Yeah. Let's light it up! Freeze! Swift and merciful. I'm going in! Oh, so sorry. Dodge this! ఎస్ స్పైరల్ అబిసే, కానీ జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం వచ్చాను. వదిలేస్తున్నాను. మితింపురం ఇంకా ఉన్నావా? ఇందాక ఆ నంబర్ కాకుండా ఇంకేది పెద్ద నంబర్ నేను పంపించిందా? 8,000 కాకుండా. సో మనం టీమ్ అనేది సెట్ చేద్దాం. హీస్ హైపర్ బ్లూ. అంతే, ఇది మన టీము. నాకైతే అంతా కాజోగాడు టీం అంత సెట్ అయింది, మొత్తం బాగానే అనిపించింది. నువ్వు చెప్పు సార్, నేను ఎక్కడైనా తప్పులు చేసినా టీంలో వాడేటప్పుడు ఏమైనా, లేకపోతే బాగానే ఉంది నేను టీం వాడటం, టీం వాడే విధానం. Ad Astra at... Thank you for completing... అది 5 hours మనకి ఏది వచ్చింది ఏంటి? ఓకే, ఇదా మౌనా ఇచ్చింది. ఇది అదే చేద్దాం, కాజా కడితే వద్దులే, చూద్దాం. ఇదైన తర్వాత ఇంకా ఆపేద్దాం. మిత్రం నేను వాడే విధానం బాగుందా లేదు చెప్పు. అది అడిగితే మాత్రం సమాధానం చెప్పట్లేదు. నాకే టెస్టింగ్ బాగానే ఉంది. 1190 చూద్దాం, అట్ట వద్దు. ఓకే ఓకే, ఎలా వాడాలంటే బస్ని, అంటే రాంగ్ అంటే ఎలా? Wind Strider. One with nature. Scatter! I'll protect us. Incoming. బస్ రాంగ్ అంటే ఎలా గురి, ఏ విధంగా? August 2.
Into the wind. Clouds high. The birds call. Germinate. With sword comes shadow. Speed of light. Hey! One with nature. Scatter! Into the wind. Propagate! Let's dance. Incoming. Cut to the chase. Speed of light. I'll be fine. ఆఫ్టర్ ఇది ఆగేటట్లేదు, ఇది అయిపోద్ది, చచ్చిపోతాం. Got lucky that time. Hey! After using catching, Kaza bus next. ఏంటి after using catching, Kaza bus next. Kaza bus next MC. ఓకే మనం కెచ్చింగ్ వాడిన తర్వాత మామూలుగా ఫస్ట్ కాజా బస్ అయ్యి తర్వాత ఎంసీ గడికి దాని తర్వాత కెచ్చింగ్. అంటే మధ్యలో బార్బర్ అక్కర్లేదా, అంటే ఆ బస్ల మధ్యలో బార్బర్ అక్కర్లేదా అని నా ఉద్దేశం. వీన్ని డెవలప్ చేసి అప్పుడు వెళ్దాం. నువ్వు చెప్పింది నాకు సరిగ్గా అర్థం కాల. మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రేజర్గా అలా ఉంటుంది. రేజర్ తెలుసు కదా, అలా ఉంటుంది మైండ్. అంత ఈజీగా అర్థం కాదు, ఆడు చెప్పిన విధాలు చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఏం మాత్రం భలే బాగుంది హెడ్ స్కిల్. Follow the wind. ఓకే అంటే బస్లో మాత్రమే అలా ఉండాలంటావు, నార్మల్గా బరబర వాడుకోవచ్చు అంటారా? Time to go. One with nature. Propagate. I'll protect us. No! Incoming. ఇప్పుడు చూద్దాం సార్, అన్ని బస్ వస్తువులు ఉన్నాయి కదా. పోయి ఇవి దొరకాలి మనకు.
ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు మామూలుగా జస్ట్ ఈ స్కిల్ బస్ట్ కదా స్కిల్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు కాజగడ్ స్కిల్ వాడాను, తర్వాత ఎంసీ గడ్ ట్రావెల్ స్కిల్ వాడాడు, తర్వాత బార్బరా స్కిల్ వాడి అవి చుట్టూ కోర్స్ వచ్చేలా చేసి అప్పుడు కిచ్చింగ్ని వాడినా. అలా వాడుకోవచ్చు బార్బరాని. లేదు బస్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏంటి బార్బరా హీలింగ్ ఒకటి కాబట్టి దాని మధ్యలో వాడుకొని ఉండాలి, అంతే కదా? చెప్పింది అర్థమైందా? ఓకే, నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే. మామూలుగా ఈ స్కిల్స్ వాడుకున్నప్పుడు బాణపురం వాడుకుంటే వద్దు, వాడకపోతే అగ్రివేట్ టీమ్ అవుతుంది. బస్ట్ వాడినప్పుడు మాత్రం బాణపతి హీలింగ్ కాబట్టి హీలింగ్ వాడుకుంటాం. బస్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం బాణపురం వాడాల్సిన పని లేదు. ఓకే, కరెక్టే కదా? అలాగే ఒకసారి ఖాళీగా ఉన్నాం కదా, లాస్ట్ ఒక చోటుకి వెళ్తాం. అది అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, శైలి గారితో లాస్ట్ ఫైట్ ఈజీ వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ టైం పాస్ నెగ్గుదాం, లేదు ఇంకా జస్ట్ టైం పాస్ అంతే. ఫైట్ ఈజీ వెళ్ళిపోదాం, వీక్లీ పాస్ కదా. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. ఒడి అమ్మ, అయిపోయింది. ఇంకెందుకు అక్కడ కొట్టుకుంటే తమ్ముడిగా అయిపోయాడు పాస్ అయిపోయింది. సరే మరి, ఇంకొకే గైస్, ఇవాళకి లైవ్ అంతే. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లైవ్లో కలుద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చే లైవ్లో అయితే నేను చేసేది బదరింగ్ వేస్ అనమాట. నెక్స్ట్ లైవ్ మళ్ళీ గెన్షన్ చేసినప్పుడు ఆర్కం కష్ట చేద్దాం. నేటర్ అప్పటిదాకా నేను చేయను. దాని తర్వాత మిగిలిన గేమ్స్ కూడా చూద్దాం. ఓకే మరి, నాకు అదే రైడ్ను షాంగ్లింగ్ షాంగ్లింగ్ ఇంకా మళ్ళీ వచ్చే లైవ్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. బాయ్ మిథున్ బ్రో. State your business here. None may go in and out as they please. The Golden House is sacrosanct. None may enter without good cause. I wonder.